Voice of Nagaland News se apnyan ge sabke swagat kure ase viewers kan Voice of Nagaland News etia yate Merapani de aigina ase under 40 Pandari constituency de yate Nagaland side pra to iledo local Thailand pra do isule itu Marachopi koi aro yate Voice of Nagaland News state seat from the aigina ase aro itu state seat from laga history saigena jaisugule to itu 1969 de government of India under Ministry of Agriculture ba itu area to isugule to aigena inaugurate kurigina Nagaland government under agriculture ba itu maintain kurigina aya ase aro yate amikhan update janibo pare thaka to isugule to aro itu laga history saigena jaisugule to nangor ekta state seed farming area ekta biggest in Nagaland ase amikhan updates honibo pare thaka to isugule to for the past 2-3 days yate ekta protest kura amikhan honibo pare ase aro itu protest to isugule to Assam khan laga local resident khan bra yate protection juli ase aro itu protest to ile to in regard with yate agri department bra yate oil palm saplings khan anigina thaka laga oporte yate takhan takala resentment dekhai gina yate even up to the level of itu area do isugule do Assam laga area go ina takhan claim guna protest kura ami khan honibo pare ase yate history sai gina jaisugule do itu laga state seat from do isugule do more than 5-6 decades hoise aro itu laga opode yate laga state seat from do ledo lead by deputy director in charge kore gina itu run gore ami khan yate protester khamra allegation lagai thaka do isugule do yate oil seat from do isugule do in terms of thousand anigena Nagaland laga site pra yate TAP area aro itu TAP area do isugule do under sector T de gire do itu laga area de takhan plantation guri ase guna takhan itu complain guri ase aro yate ami khan apni han logode Ralan area laga which falls under Oriam Khat C sector rengma area labi itia ongoing issue ase between Nagaland and Assam government laga majode yate ami khan Voice of Nagaland News aigina thaka to issue le do ami khan laga deputy director khan ge kotha kurigina itu real issue genesis ki ase ami khan janibole koshish korubo aro apni han ge update luigina janai dibo thank you so much sir Voice of Nagaland ge time dia gani achi ami khan dikhibo pare daga do for the past few days yete apni khan la yete Nagaland laga seat from de Merapani kundu doile do under Merapani bi koi aro Marachupi koi yete local farmers kan protest wala bi ami khan dikhibo pare ase whereas ami khan historically saigina jaisugule do itu under 1969 de government of India bra yete seat from inaugurate kurina ami khan dikhibo pare ase to itu laga oporte ami khan protest aro itu laga history ol janai dibo thank you so much yete Voice of Nagaland aro team media persons kan aina thaka karne beshi kushi paise regarding the issues at state seat farm I would like to highlight some few points regarding the history and the issues and the recent protests this state seat farm was established in 1969 under the seed production program which is under the Ministry of Agriculture, Government of India. So we have around 534 hectares under state seed farm. And it may be mentioned that this is the biggest government farm in Nagaland. So it was like I have mentioned, this was established in 1969. It was established even before the first interim agreement between Nagaland and Assam was signed. So it was way back even before the interim agreement was signed. So now the seed farm is plagued due to various issues and disputes and disturbances in the past decades, and still now we have so many issues. Now most of us are aware that the exact boundary between the Nagaland and Assam is yet to be determined, and the Assam government in 1988 has filed an original civil suit in the Supreme Court, and the case is still sub judice in the Supreme Court. Now, even now, the protesters, the recent protesters who have been protesting against the seed farm are certain individuals and groups are claiming that the state seed farm belongs to the Assam side, and they are even claiming parts as their private property also.
Now, when the case is sub judice in the Supreme Court, how can an individual or a group claim that the state seed farm belongs to them? Well, the case is still being decided by the Supreme Court. Without the authority of the Supreme Court, or if the case is settled outside the court, without the authority of the government of Assam and the Nagaland, a person or individual has no right to claim that this belongs to them or this belongs to this side or that side. So that one I want to highlight that point. Now, I would like also to highlight one particular point, that is in 1982 during the Chief Secretary level meeting between the Chief Secretaries of Assam and Nagaland, it was clearly stated in the agreement that the Assam government will protect the existing boundaries of the state seed farm and no encroachment will be allowed. That's what the agreement was signed. But now, I think that agreement has not been fulfilled. And now, certain individuals and groups are claiming that the state seed farm belongs to them. And various, so many issues and disturbances, which is not highlighting properly the agreement which was signed in 1982. So, regarding, before coming to the recent protests and controversies and issues, I would like to speak regarding the oil palm. Now, this oil palm is a centrally sponsored scheme under the central government of India, with special focus on northeastern region. The National Mission on Edible Oils is a central sponsored scheme with an aim to increase production of oil palm. Now, as per the directive of the higher authority, the state seed farm is also implementing that scheme. Now, so according to that, we have brought some few seedlings days back. Now, various myths and misconceptions and misinformation has been circulating among the public and the protesters and certain individuals that the oil palm will lower the soil fertility or the like any pani sob khotom hoi jabo etu lagbi bishi kisa koi ase olibi moi kobole mon taga to itia amigan oil palm to yede state seed farm te sob jaga te bi lagabole labi na hoy. Only around 5% of the total area of the seed farm we are going to plant that oil palm only. We are not going to touch the area which is under paddy cultivation also. So in no way the farmers yete kheti kurakan to oil palm karne itu effect hobo itu labi na hoy. Aro amigan to government laga farm ase. Amigan itu yete government la scheme la program to yete implement kori ase. Yete kumba individuals na wale organizations kan amigan ke itu lagabi itu na lagabi itu to amigan ke dictate na korobo lage. We will follow only the directive of the government of Nagaland, or else the individuals or organizations have no right to dictate us what to do and what not to plant. Itu amigan itu kumba laga private laga farm na wale garden de jaigena amigan jaigena apni itu alu lagawole na parebo, apni itu kali tomato lagabo, na wale apni nariyal na lagabi, apni itu kali tamuli lagawole parebo. Itu kobule amon right naito. In the same way, individuals and organizations should not dictate what can and cannot be planted. Itu lagawle parebo, itu lagawle na parebo, itu to amigan ke na kobo lage. As per the changing agricultural scenario, itu dunia bi change hua ase. Kiki amal laga department la focus can be change hua ase. Itu insap te amigan bi itu crop will be ki lagawole ase itu can be itu bodily korble ulai jai. But the main objective will remain the same, that is seed production. Aro itia pani to bishi khai koi. Itia northeast region te kobule amigan up to 8 months monsoon ai pani to pai. Aro itu mainly the oil palm cultivation to kali itu bharis pra amigan pali ule ase te. Itu laga itu pani
ধান লগা পানী ওলাই কিনা নহ'লে দুসৰা জাগাৰ পৰা পানী ওলাই কিনা এইটো ইৰিগেশ্যন কৰি কিনা আমি কান পালি ওলাই লাভি নহয় ইয়াতে ষ্টেট চিট ফাৰ্ম তে একো ইৰিগেশ্যন ফেচিলিটিছ বি নাই ডাম বি নাই ইনিগা বি নাই ফেচিলিটিছ বি কোনোবা তো আছে উলি বি এইটো বিয়া হৈ কিনা একো নাই উই আৰ টোটেলি ডিপেণ্ডেণ্ট অন ৰেইনফল অনলি চ' এইটো পানীটো খতম হৈ যাব এইটো লাভি নাই আমি কান এইটো ভাৰিছ লগাটোই পানী জমা কৰিবলৈ আছে উইণ্টাৰতে লাগি চগলে এইটোৰ পৰা আমি কান ইৰিগেট কৰিব নহ'লে চিন্স এইটো 8 মহিনা তাকতো আমি কান পানীটো পাই থাকে এইটো লা পানীৰ পৰা আমি কান কিবা কৰিবলৈ আছে এইটো কাৰণে এইটো ৱৰিটো এইটো ৱেল পাম্প লগাই চগলে ৰাজস্থান নিচিনা এনেকা হৈ যাব ডেজাৰ্ট হৈ যাব এইটো লাটো একদম মিসকনচেপশ্যন আছে এইটো আৰু এতিয়া ৱেল পাম্প লগাই চগলে মূল খতম হৈ যাব কয় কি খতম হৈ যাব কয় এতিয়া তাক কংক্ৰিট প্ৰুফ এইটো কিবা নাই ৱেল পাম্পটো ক'ব কৈলে জাষ্ট দুসৰা গাছ জাষ্ট লাইক এনি আদাৰ প্লাণ্টেই আছে তামোল নিচিনা বি আৰেকনাৰ নিচিনা বি দুসৰা এনি গাছেই আছে আমি কান ইয়াতে আহি কিনে চেণ্ড মাইনিং কৰা বি নহয় ষ্ট'ন মাইনিং কৰা বি নহয় কয়লা খুন্দা বি নহয় নহ'লে এতিয়া পেট্ৰলিয়াম ড্ৰিল কৰা বি নহয় আমি কান গাছেই লগা আছে তো গাছ লগাতে আৰু জাগা বেছি ডাঙৰ টিভি আমি কান লগাবলৈ বি নহয় এইটো তাতে বেছি প্ৰটেষ্ট কৰাটো আমি কানকে কিবা কৰাটো এইটো ঠিক নাই এইটো মই কিবা হাইলাইট কৰিবলৈ মন আছে আৰু এতিয়া মই খতম নোহোৱাকেইতে একটা ফিউ পইণ্টছ আৰু কিবা কৰিবলৈ মন আছে আগেতে মই কিবা কৰাৰ নিচিনা গভৰ্ণমেণ্ট লগা ডাইৰেক্টিভ নোহোৱা তাকতো এইটো ইণ্ডিভিজুৱেল আৰু গ্ৰুপছ কান পৰা আমি কানকে এইটো লগাবলৈ নাপাৰিব এইটোতো আমি কানকে ডিক্টেট নকৰিবি হৈ না এইটো কৈ দিয়া আছে আৰু কিবা কিবি ইছ্যুজ থাকি চগলে আমি কান একদম ইউনিক এৰিয়াতে আছে এইটো ইছ্যুজ থাকি চগলে নিজৰ লগা গভৰ্ণমেণ্ট লগতে এইটো ইছ্যুজটো টেক আপ কৰিলে ভাল আছে ইনষ্টেড অফ কামিং এণ্ড প্ৰটেষ্টিং ইয়াতে চিট ফাৰ্ম যাই কিনা হালা চালাবি নকৰে নিজৰ গভৰ্ণমেণ্টে যাই কিনা এইটো ইছ্যু টেক আপ কৰিবি আৰু গভৰ্ণমেণ্টে কিছা কথা কৰি কিনা আমি কানকি ডাইৰেক্টিভ দি চগলে এইটোৱে আমি কান মানিব নহ'লে এইটো ইণ্ডিভিজুৱেলছ হওক গ্ৰুপছ কান আমি কানকে এনেকা কিবা কৰি না দামকি দিয়া নিচিনা এনেকা অৰ্ডাৰ দি নাতো এইটোতো আমি কানটো মানিবলৈ নাপাৰিব আৰু ইয়াতে পৰা ৱেল পাম্পটো ওলাই দিবি কয় এইটো নাওলা তাক এইটো নাহাতাব কয় বুলিবি এইটোতো আমি কান লগা এইটো মই লগা এইটো অথৰিটি নহয় এইটো ওলাবলৈ চিন্স দিছ স্কিম ইজ এ চেণ্ট্ৰেল স্পন্সৰ স্কিম আৰু গভৰ্ণমেণ্ট লগা এইটো অৰ্ডাৰ নোহোৱা তাকতো আমি লগা খুচিৰ পৰা এইটো ওলাবলৈ নাপাৰিব উই হেভ টু ৱেইট ইফ এইটো ওপৰৰ পৰা এইটো ডাইৰেকশ্যন আহিব লাগে এইটো ইয়াতে লাষ্ট পইণ্টটো এইটো আমি কান চেঞ্চুৰিজ এইটো আহোম আৰু নাগাটো একদম পিচ পৰা একদম হাৰমনি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ পৰা থাকি আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম উইলিবি নাগালেণ্ড উইলিবি কোন ইয়াতে পিচ এণ্ড হাৰমনি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো ডিষ্টাৰ্ব কৰিব এইটো ভাল পৰা আইডেণ্টিফাই কৰি কিনা অবজাৰ্ভেশ্যন টিভি ৰাখি কিনা এইটো এজ পাৰ দ্য ল' ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন কৰিব লাগে এইটো কোনোবা ভেষ্টেড ইণ্টাৰেষ্ট পলিটিকেল ইণ্টাৰেষ্ট পৰা আমি কান লগা পিচ এণ্ড হাৰমনি আৰু ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো ভাঙাবলৈ নাদিব উই শুড টেক দিছ মেটাৰ চিৰিয়াছলি বিফৰ থিংছ স্পাইৰেল আউট অফ কণ্ট্ৰল আৰু মই লাষ্ট ক'বলৈ মন যাওঁতো ইয়াতে CRPF আৰু আছাম পুলিচ আৰু নাগালেণ্ড পুলিচ কানকে বেছি থেংকছ দিয়া আছে 2 days অফ প্ৰটেষ্টে এইটো এনি আনটুৱাৰ্ড ইনচিডেণ্ট ইনাবি কিবা কৰা নাই এইটো কাৰণে এইটো বি থেংক ইউ মই কৈ দিয়া আছে ৰিচেণ্ট প্ৰটেষ্ট লাটো তাইকান এৰাউণ্ড ফাৰ্ষ্ট ডেতে এৰাউণ্ড 10 বাজি ইয়াতে এৰাউণ্ড 30 to 40 মানুহ আহিছে It was on 15 September ইনা কৰি না আহিছে ইনা কৰি না তাইকান CRPF খান লগতে কনফ্ৰণ্ট কৰিছে কি ৱেল পাম্প চিডলিংছটো আহিবলৈ দিছে এনেকা বি কনফ্ৰণ্ট কৰিছে তাইকানকে ইনা কৰি কিনা তাইকান লগা ছেক্টৰ কমাণ্ডাৰ কি গান আহি কিনা কিবা কৰাটো তাইকান শ্লোগান চাউটিং বেছি কৰি থাকিছে এইটো ৱেল পাম্প লগাবলৈ নাদিব এইটো হাতাবলৈ দিব এইটো আছাম লগা মাটি আছে এইটো নাগালেণ্ড লগা মাটি নহয় কি লাগ কথা বেছি কৈ না ইনা হৈ যাইছে ইনা কৰি না তাইকান কৈছে এইটো নেক্সট দিন আৰু আমি কান আহিব ইনা কৈছে বুলিবি এইটো নেক্সট দিনতে ইনা কৰি কিনা চিকিউৰিটি টাইট কৰি না ইয়াতে চিট ফাৰ্ম লগা কিবাটো তাকটো অহা নাই তাতে মেইন ৰোড ওচৰতে তাইকান প্ৰটেষ্ট কৰি থাকিছে ইট ৱেণ্ট অন টিল 8 বাজি ৰাতি তাক যাকালি ৰাতি তাক যাই থাকিছে আমি কান ইয়াতে ষ্টাফ কান উইলিবি কোন উইলিবি আমি কান ৱেন এনেকা চিটুৱেশ্যন আহিছিল আমি কান মন আৰাম নহয় আৰু কোৱা নিচিনা ইয়াতে geographically we are cut off from the Nagaland side সব সাইড 360 ডিগ্ৰীতে আসাম মানুহ কান প্ৰায় সব ৰাউণ্ড কৰি না আছে
আমি গান লাগে activities programs কি implement করবলে execute করবলে বেশি দিগদার পাই আছে weekly will be frequently we are facing many issues aro iniga khwato kumba individuals or groups kan to etu laga since we are geographically cut off from the DAB area of Nagaland etu la advantage will be emboldened bi hoi na ase to in situation to iniga ase sir aro mon hudu mun jai da do sources pra mi khan ge janai dia do issue gele do department bra itu laga area which total area is 534 hectares of land ase government of Nagaland laga apni kan fencing grole koshish kura tamde noile apni khan lagai dia bi individual khamra phangai dia laga be ami khan khopor honibo pare ase itu la upor de department kan FIR lodge kurishna kura nai itu ekta question secondly tahanbra LH kur daga do protester khamra aro ami khan dikhibo par daga do isugle do apni khan oil palm laga saplings kan aini na thaga do in terms of thousand ani na siguna tahan itu LHP kurase aro itu laga state seed farm bi takhan Assam laga area siguna tan claim kurase itu la opore apni khan department khan ki ko munja ase 2nd April 2025 inigate ekta incident olaise ami kan yete state seed farm te eto আমি kan laga activities programs kan take up korbo goina fencing korise to fencing within the seed farm it was not boundary of the boundary of the seed farm te bi no way inside the seed farm te ami kan bamboo laga fencing to korina tagise tik wina complete korina thaga to on 2nd April rati te kumba unknown miscreants pra around 500 meters of bamboo fencing to bhangai dise bhangai digina ami kan eto ekdam mon hard work korigina koshis korina ina korigina ek rati pra ina kora to ekdam bia paise kushi pa nai ame report to border magistrate ke bi report korise amala director kan ke bi korise aro bandari police station te bi ami FIR lodge korina ase etola issue te eto protest ina kora time te eto kumba speakers kan pra ki bole bishi misinformation ina bi hoi thakibo thousands and thousands of saplings oil palm seedlings anigina ase koise will be actually we brought only duita truck ke anigina ase it was only 700 seedlings ase to manukan ke ini ekta emotional aro hyper banabole thousands and thousands eto anigina ase eto ekdam misinformation ase to aru itu state seed farm do 1969 de establish korise ite over ki hoye de almost 60 years now will be ami amra ji dikhai hisab ti do idu bishi isolated aro neglected lagi ase to idu department do anywhere be aro disputed area de ase aro all sides de matlab Assam rai round korna ase to inika situation de apni an kina kaam kore aro matlab idu seed farm to actually kaam kora no kore aro state government rai investment du kinika ase agede kwanis na eto seed farm la location to ekdam unique ase ina korna Assam pura surround korina ase yete amigan ekta difficulties face kora to kiba kibi developmental activities koribo infrastructure development will be kiba kibi construction will be rasta phale will be kiba hoise gole eto Assam government side pra bi aro public side pra bi objections bishi ai ina korina eto ki it will be referred to higher authority iniga hoi thake will be eto laga chambalate iniga te bishi infrastructure will be develop na korule na paregna bo ase aro yete infrastructure staff quarter will be kiba will be eto amigan bishi diktar pa ase eto kile mane eto develop korule bi diktar aro notun construction korule bi diktar iniga korigna bishi duk pa ase seed farm to eta tak bhal pra chuli ase kiman pari ase eto parata koshis korigna chuli ase aro etia ete ekta major issue to be electricity issue bi ase amigan kwanisna aro nearly 60 years we say established korigna will be eta secured electricity connection eta tak nai eto ami personally I means as a deputy director ami government higher government ke bi moi likhikna ase eto ji will be electricity connection to DB ki laga arrangement korile bi higher authorities pra ki korile bal hobo takani janibo will be eto assured electricity
connection issue kule amikan la most of our problems can also be solved by just providing electricity also. Hile mane yate amikan ekla noy yate state seed farm te bi kumba laborers laga settlement hamlets can be ase ta can be na pai gena inega po ase. So government pra will be if necessary take up the issue with the government of Assam. Now Nagaland side pra will be Assam side pra will be kotha milai se kule kut pra ni be electricity connection to delay amikan beshi koshi pabo. Since apni kwa nishna edudu disputed area pel goe aro as we go through the interim agreement of 1972 ami khan Nagaland laga side pra saishu gole to nele Assam la side pra saishu gole to takhan do TAP area te full fledged developmental activities carried out hoye Nagaland de to ile to chutu ekta mobile tower no ile to electric post pe laga bole tahan mana gore problem bishi de apni gan public ekla noi gina apni gan government ke bi diktar dia ase ena na apni nijor ko ase developmental activities te though at the end of the day you are in the government but what you want to appeal to the government yourself again itu government ke appeal kurula mon ja to why yete it's a matter of debate whether it comes under DAB or not, the state seed farm. Will be say DAB te thakile be ki will be it to equal rules and regulations SOP to thakish goile standard operating procedure ekki logote equally on equal yardstick te enforce koribe. Now ole yate to ekta construction koribo, ekta development activities koribo, government side pra bolibi yate pra bolibi itu to na koribe itu to na paribo ki lago, whereas the settlements, the villages outside of state tagan ekdam develop kora kushi construction bhi jai ase development bhi jai ase will be yate to bishi disturb kore etu karone etu laga issue bhi on higher level te etu take up korile bhal ase etu koanis na etu matter to kuma issues thakibol underlying there may be underlying issues etu free and frank discussion korigna duita government bi once and for all etu state seed farm la issues to any solve korile future te bhalo bone ki nika moi request korle mon ja ase the viewers kan itu tagiche deputy director Lawrence Zeleng taibra ami khan ge update luigena janai dia do issue gule do itu Assam laga side pra yate local resident kan bra irrigation laga upore tai clearly clarified kore ase ki yate oil palm saplings to issue gule do ta khan 700 hi Luigina aigina ase ko ase not as Assam laga side pra kwa nishna in terms of thousand luigina aigina yete rakha noi guna tai itipi ami khan ge clarify kurina janai dia ase yate taibra saplings kan oil palm laga opode janai dia do issue do yate ta khan khiti kora laga jaga te laga bole laga noi guise oil palm saplings kan do issue do yate strategic point khan de hi laga bole ase guise yate farmers kan ge diktar dibole laga ta khan itu kura noi guna itu bi ta khan yate clarified kuna janai dise aro itu laga opode yate oil palm khan laga opode olibi tai misconception of opode olibi ami khan ge update logina janai dise yate aro taibra janai dia do shugule do itu on April 2 2025 itu laga salte hi yate department bra barricades aro bamboo khan lagaina thaka bi itu kumba manu miscreants local khambra itu laga area khan die olibi takan phangai degina government property ge destroy kora laga opor bi taibra update lugina janai dise aro itu laga matter do issue le to takan FIR lodge kurigina ase guna bi itu ami khan honibo pare ase yate ami khan sai gina jaisu le to yate seed farm laga agreement bi ase aro itu agreement do le to 1982 de up to chief secretary level de yete government of Nagaland aro government of Assam laga agreement laga insap to issue le do etu seed farm do issue le do Assam laga government bra encroachers khan laga hat pa bachabo goina etu agreement likhina ase guisha aro takhan etu seed farm to protect kurubo goina etu bi takhan agreement dia ase guna tai clearly clarified kure ase holibi itia do ile do Assam laga government bra etu agreement to follow kure ase na nai etu to issue le do Assam laga government hi janibo yate ami khan saigena jaisugule to ile do yade 1972 interim agreement laga DAP area labi ami khan bishipak Ralan area C sector Oriam khat labi apni khan ge eviction la opore ami khan voice of Nagaland news apni khan ge update lugina janai dise yate area to ile do Merapani koe holibi yate do ile do Marachbi koe lotha laga local toilet pra yate do ile do D sector ase yate disputed area pe laga challenges to issue le do ki ase gule do yate interim agreement 1972 laga hinsap to issue le do Assam laga side pra holibi Nagaland la side pra holibi
10 kilometer laga machode eku developmental activities carry out nukurwo lage guna yate interim agreement de likhina ase holibi yate Assam laga side pra saishugule do takan full fledged developmental activities carry out kura laga ami kan bishi par apni khan ge update lugina janai disha aro ami khan bishi par highlight kurise yate Assam laga side te to ile do rasta bi full fledged phal bonai aro itu laga bode takan yate electricity holibi nele do alag alag facilities holibi takan laga government bra full backup digina yate disputed area pel de ami khan development gora dikhe pai Nagaland laga side pra sai gina jai shugule do ami khan basic amenities te holebi Assam laga side pra ami khan ge developmental activities carry out kuru bole ami khan ge obstruction gore aro mana gore na kotpa tin de Assam laga government aro Nagaland laga public khan lagode holibi kotpa din je commotion laga problem bi ola ami khan dikhe pai yate clearly highlight kure ase ki to ye tu state seat from the ledo government of Nagaland laga under de aye holibi takhan nijor bi yate basic amenities upgrade kuru bole likewise electricity holibi nele do khala laga pani holibi rasta holibi developmental activities carry out kuru bole try korise gole do Assam la government gambra yate disrupt kore guna itu bi ami khan honibo pare ase yate ami khan sai gina jaisu gole do Assam government khan holibi itu sabo lage aro tuta sai pra holibi pala do napi gina sabo lage aro payes nukurubo lage guna itu bi apni hange chanai dia ase yate purely ami khan honibo pare daga do shule do itu protest to ile do takhan for past 2 days takhan yede local resident khan bra takhan protest kura laga ami khan honibo pare ase aro achi to issue le do tan protest nukuri gina takhan te 24 day hi continue kuri gina aro protest kurule laga aro to bi khobor pa ase itu laga ake laga khobor laga holibi ami khan voice of Nagaland news apni khan lode update logina ani thakibo do viewers khan enaga alag alag update pai thakibole apni khan sai thakibi voice of Nagaland news mui reporter Krizal Nguli reporting from Maharashtra.